So, hello everybody and welcome. Hola a todos y bienvenidos. First of all, my name is Maritza. Yo soy Teacher Chris con Open English. Hello everyone. Hello, we are back here. Let me just adjust my screen. There we go. So I can get my name on here. Nice to see everyone for our second class of the day. Si estás conectado a esta clase, por favor, envía tu nombre. Cuéntame en los comentarios de dónde estás viendo esta clase. Welcome. All right, we'll wait a couple minutes for people to join. Vamos a esperar unos minutos para que la gente se conecte. Y vamos a conectarnos a Instagram también, Entonces, si estás aquí, cuéntanos en los comentarios de dónde estás viendo la clase. Sonia is back here with us. Hello, Instagram. Nice to see you guys here. We are live with Open English, our second class of the day. Hello. Nice to see you all here. All right. There are quite a few people connecting on Instagram now. So, before anything, happy Halloween to all of my friends here on Instagram. Happy Halloween. I unfortunately don't have a costume for our class today, but welcome to our special Halloween class where we are going to learn about vocabulary, idioms, and do a little practice together. Entonces, bienvenidos a la clase de hoy. Inafortunadamente no tengo un disfraz para la clase de hoy, pero bienvenidos. Vamos a aprender un poco de vocabulario juntos. Vamos a hablar de unos modismos en inglés que puedes usar para celebrar este día de Halloween. Eugenia from Mendoza, Argentina. Welcome. Joanna, also from Argentina, here on LinkedIn. Nice to see you. Mabel, hello. Happy Halloween to you. Ligia from the United States. Hello. Pirena from Venezuela. We've got Mexico here. Lots of people from Argentina. So glad to see you guys here for our class, our Halloween vocabulary class. All right. And before we get started, I will introduce myself. My name is Maritza. I am from the United States. Mi nombre es Maritza. Yo soy de los Estados Unidos. Y para recordarles que tenemos estas clases todos los días de lunes a viernes. Alguien está diciendo que no se escucha, entonces cuéntame por favor en los comentarios en Instagram si me escuchan bien. Envíenme un thumbs up si me escuchan para asegurarme que todos me pueden escuchar para esta clase. All right, let me know here in the comments if you can hear me okay. All right. Entonces tenemos clases aquí todos los días de la semana, lunes a viernes, son gratis, pero también tenemos una plataforma con clases en vivo 24/7 con profesores nativos y 100% online. Entonces recuerden, si ustedes quieren más información, ustedes sí me pueden escuchar. Si ustedes quieren más información sobre el curso de Open English, por favor, envía la palabra profe aquí en los comentarios ahora para más información. So, send the word profe here in the comments if you need more information about Open English. We are currently in the last hours of oferta especial of our special offer. So, if you need more information, send the word profe here in the comments. Okay, Carlos Isabella, nice to see you here again. It's going well. I'm not feeling super festive for Halloween, unfortunately. Halloween for me isn't the most exciting thing to me anymore, but more exciting is it's almost my birthday, so I'm happy about that. All right, so Mabel says, suenas muy colombiana. Yes, well, I learned Spanish in Colombia, and my husband is actually Colombian, and my dog behind here as well. So let's go ahead and get started then with our class, our special vocabulary class. Let me share my presentation here. So we are going to start with a little matching. Vamos a empezar con matching with our new vocabulary words here. So remember, you can participate
sending your comments here. Ustedes pueden participar aquí en los comentarios. Vamos a emparejar. When is my birthday? Tomorrow, mañana. All right, vamos a emparejar las palabras al lado derecho con las fotos a la izquierda. We are going to match the words on the right with the pictures on the left. Okay? We're also going to practice our pronunciation. So repeat after me these words. Vamos a practicar la pronunciación también. Ustedes pueden participar a través de los comentarios, pero por favor, repita conmigo para practicar un poco. All right, so our first word is costume. Costume. All right, so costume. What picture is of a costume? Let me know here. All right, so he says, I prefer Christmas more than Halloween. I agree, I'm a big Christmas person. Halloween, in my old age, it's not that exciting anymore. So our first word, costume. Number two, jack-o'-lantern. Jack-o'-lantern. What is a jack-o'-lantern? Which picture is of a jack-o'-lantern? ¿Cuál foto es de un jack-o'-lantern? Cuéntame aquí en los comentarios. Okay, number three, graveyard. Graveyard. All right, number three is a graveyard. Our third word. So what picture shows a graveyard? All right, number four, bat. Bat. Number five, haunted house. Haunted house. We have that kind of H sound from Arthur. Haunted house. And number six, tombstone. Tombstone. All right, so this is with a silent B. Esta última palabra, tombstone, tiene una B muda, una B muda. So tombstone. We don't want to say tombstone. Tombstone, silent B. All right. Carlos Vélez says 1E. Very good. Melissa says 2D, E1. Very good. All right. D2, C4, C6. All right. Got a couple of different answers here. B2, B1, F4. All right. Si estás conectando, estamos aprendiendo un poco de vocabulario de Halloween para celebrar este día. Cuando yo era una niña, a mí me encantaba Halloween, pero ahora me da como pereza buscar un disfraz, ya no siento muy creativa. Entonces soy más una persona de Navidad, pero igual vamos a celebrar aquí con un poco de vocabulario. Okay, all right, we got Jorge Garcia says 6. So let's take a look at the answers. And I just realized, I think in my presentation, there's an error. The letters don't match up, but we will be able to see the words with the pictures. Perdóname, yo creo que hay un error en mi presentación que acabo de recordar que las letras pues no corresponden con esas letras de acá. Perdón, pero vamos a ver en las fotos con las palabras. ¿Listos? All right, so let me change this here so we can see which pictures go with which words. So number one, this first picture was a haunted house. Haunted house. Como casa embrujada, I think is how you say it in Spanish. Haunted house. Number two, bat. Bat. Y perdóname, para recordarles, perdóname, yo creo que yo tengo las letras mal aquí, pero por lo menos podemos ver las fotos con las palabras. So number two, bat, como murciélago. I think murciélago. Yes. 3, if you've been in one of my classes, it's a pug with a costume. Costume. Yo creo que muchas veces o muchas personas se confunden esta palabra costume como disfraz con la palabra costumbre, que es custom. Custom. Como costumbre, custom. Costume, disfraz. Entonces, yo creo que eso es una confusión muy común. Entonces, queremos decir costume. Sonia says, some words are new for me. Excellent, Sonia. Cuéntame aquí en Instagram y en Facebook si una de esas palabras es nueva para ti. Let me know in the comments if one of these words is
new for you. So number 3 was costume. This pug or this dog is wearing a mushroom costume. Number 4, tombstone. Let me see, pero costume no es también cliente. No. Customer. Yo creo que estás pensando en la palabra customer. Entonces ya tenemos 3 palabras súper parecidas. Costume, disfraz. Custom, costumbre. Customer is como cliente. All right, great question. Okay. All right, Millie says 6 out of 6. All right. So number 4 was tombstone. Number 5, jack-o'-lantern. Podemos decir calabaza como pumpkin, pero cuando agregamos como una cara, podemos decir jack-o'-lantern. And number 6, graveyard. All right. Very good. So Halloween vocabulary. Let me see. Looks like Lenita said no new words for me. All right, Lenita knew all of them. Samantha M says yes, all of them were new. Entonces, si aprendiste una nueva palabra, envíame este emoji ahora. Send me a thumbs up if one of these words is new for you. All right, moving on to a little true or false. True or false. Let me see here. True or false? Okay, remember, if it's true, send me a thumbs up. If it's false, send me a thumbs down. All right, vamos a practicar un poco. Yo tengo 3 oraciones aquí. Ustedes me van a decir si es true o si es falso. Ok, Jenny, ¿tienes horarios exactos para las clases? Sí, en las clases aquí en Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, tenemos clase a las 12 de la tarde todos los días y los lunes tenemos una segunda clase a las 6 de la tarde. Entonces, anota el horario. All right, so number one, to dress up is a phrasal verb to say when someone puts on a costume. Entonces, eso es sobre un verbo frasal. To dress up is, we can use this to say someone is going to put on a costume. Is this true or is this false? Cuéntame aquí en los comentarios. Thumbs up if it's true, thumbs down if it is false. All right, the word dress up. All right, Lenita says this is true. All right, number 1, Chris, 49 says 1 is true, 2 is true. All right, lots of thumbs up here. And yes, this first one is true. Sí, eso es verdadero. Podemos usar el verbo frasal. Recuerden que un verbo frasal es un verbo más una preposición. Podemos decir dress up como disfrazarse. Entonces, no nos decimos como costume myself or costume me, sino dress up. Por ejemplo, this year I am going to dress up as a taco. Or, for example, this year my dog, sorry to my friends on Facebook and YouTube, you probably can't see her, but this year my dog dressed up as a hot dog. So she had a costume that was a hot dog. Entonces, para decir que vamos a poner un disfraz, podemos usar dress up. All right, number two. Another word for graveyard is cemetery. True or false? Palabra número 2. Oración número 2. True or false? Otra palabra para graveyard is cemetery. Okay, cuéntame aquí en los comentarios. True or false? Another word for graveyard is cemetery. Is this true or false? Let me know. All right, let me see here. All right, Alivida says it is true. Number 2, true. All right, Foreigner SLP says this is thumbs down. Carola Moya says thumbs up. Angalo 252 says true. Ale Gonzalez says true. All right, Margarita says false. All right, Ivan David says number 2 is true over here on LinkedIn. Mabel says true. Oscar says false. All right,
I think we might be split. Yo creo que como la mitad dice que true y la otra dice que es falso. Entonces, número 2 es true. Number 2 is true. Another word for graveyard is cemetery. Y para mí hay como una pequeña diferencia entre estas dos palabras. So for me, there's a small difference between these two words. Okay, Sonia, teacher, sorry, but I don't know what a graveyard or is a cemetery. Un cementerio, I think is how you say in Spanish, cementerio, donde entierran las personas. So graveyard and cemetery, they basically mean the same thing. However, graveyard, I would use it more in like a Halloween context, like a spooky graveyard. And cemetery is a little more respectful to talk about your final resting place. Entonces, la palabra graveyard usamos más con el contexto de Halloween, como un graveyard oscuro. Y un cemetery es más como cementerio, donde es como entierran las personas. Entonces suena como un poco más suave decir como, bueno, vamos para el cementerio, but we're going to the cemetery, than to say we're going to the graveyard. Graveyard sounds a little spooky. Okay, so great job. And number three, true or false. Número 3, oración número 3. When you ask for candy, you can say candy or trick in English. Cuéntame aquí en los comentarios. Is this true or is this false? When you ask for candy, you can say candy or trick in English. All right, let me see. What do my friends say here on Instagram? Si estás conectando, estamos en un true or false de vocabulario de Halloween. All right, Carlos Bella says false. Mabel says true. All right. Paredes Ángeles says false. Aris Canizales says false. Margarita says false. All right. Abiel Hernandez 507 says false. Okay. Looks like we've got lots of falses here. So we have a certain phrase when we are talking about candy and Halloween, and we usually don't say candy or trick. We say trick or treat. Trick or treat. So number 3 would be false. Number 3 would be false. It's falso. All right, guys. Very good. So first 2 were true, and our third one was false. We don't really say candy or trick, but rather trick or treat. Trick or treat. All right. And let's talk a little bit more about trick or treating. So I want you guys to describe the picture. Yo quiero que ustedes describen qué está pasando en esta foto aquí en los comentarios. Describe what is happening in the photos. Describe what is happening in the photos. And we will talk about trick or treating. Trick or treating. Okay, let me see here. Trick or treating. So in the United States, the most popular activity for Halloween, usually more for children, is to go trick or treating. To go trick or treating. So in English, we can use this phrase as a verb to describe going from door to door, asking for candy from neighbors. Entonces podemos usar como esta frase trick, como truco, or treat, que es, treat sería como una dulcecita, trick or treat para pedir dulces en las puertas de los vecinos. Yo me acuerdo que a mí me parecía interesante que cuando yo pasé Halloween en Colombia, que muchos niños piden no en las casas, sino en como tiendas o en negocios. Eso es como un poco diferente para mí, porque en los Estados Unidos es solamente de las casas de otras familias. So we can say, I'm going trick-or-treating tonight. Yes, they're asking for candy. Very good. Entonces, envíame tus comentarios describiendo como qué está pasando en esta foto. Y cuéntame aquí en los comentarios si esa es una actividad común donde vives o en tu país. Si es como muy común ir como trick or treating.
let me know here in the comments. So like I mentioned, in the US, you usually only go to your neighbors. En los Estados Unidos, casi siempre pedimos dulces de los vecinos, no tanto como de negocios o tiendas. So let me know here. Do you guys have a lot of trick-or-treating in your country, or maybe it's not that common? Let me know here. Okay, so Chris 49 says the kids are in the street asking trick or treat. Yes, so trick or treat. Y tenemos como una rima. Un rimo, una rima, un rimo, creo. Trick or treat, give me something good to eat. Okay, en Argentina se está poniendo de moda. So Margarita says, now it's becoming a little more common in Argentina to go trick-or-treating. And Margarita, it's for kids, or do adults participate as well? ¿Es solo para los niños o es para los adultos también? Okay, Sonia says, well, in my country, we don't celebrate Halloween like in the United States or Europe. We only do it in some places, and we have a party or something like that. So maybe it's more for a party. All right, let me see. In Panama, you eat sancocho, okay, for Halloween? Interesting. All right, Lenita says it's very common. So, yes, they are children with their parents asking for candy. Carlos Isbella, very good. They are trick-or-treating with their parents. Okay, yes, it's very common or usual to trick-or-treat in Chile. Very good. Okay, here in Colombia, trick-or-treating are in malls now. All right, so you go to the mall and you trick-or-treat. Interesting. A los niños les encanta. Yes. I remember when I was little, I had like 3 costumes that I would put on. I loved Halloween. Okay, very good. In Guatemala, it's not too common. In my house, they don't like Halloween. All right. Yeah, some people aren't Halloween people. That's okay as well. All right there. All right then. So let's move on to wrap up our class with some idioms. Vamos a aprender unos modismos ahora para usar, pues puedes usarlos cualquier día del año, no necesariamente solamente para Halloween, pero suena como un poco spooky. So, some English idioms. So, our first one. Y recuerden, ¿qué es un idiom? Es un modismo, que es una expresión creativa, para que tiene como su propio significado. Recuerden que no podemos traducir literalmente estas frases o estas expresiones en inglés. So our first idiom is scaredy cat. Scaredy cat. Entonces, repite conmigo. Scaredy cat. Es como una palabra como un poco raro. Scaredy cat. ¿Qué significa scaredy cat? Are there any guesses here? Any guesses of what scaredy cat means? What does scaredy cat mean? Okay. Very good. Avita can answer our last question here in our presentation. Very good. So what is a scaredy cat? All right. Stephanie says here in the Dominican Republic, young people go to party in the colonial zone. So maybe it's more a party kind of rather than asking for candy. So a scaredy cat in English, we can use this idiom to describe someone that is scared of something or scared of everything. Es como una persona que es como muy miedosa. Por ejemplo, yo soy un scaredy cat. I'm afraid of everything. Yo tengo miedo de muchas cosas. Entonces, uno podría decir, Maritza is a scaredy cat. So, an example, let's listen to an example in a sentence. We could say, don't be such a scaredy cat. Let's go to the haunted house. Tenemos como una de las palabras de vocabulario. Don't be such a scaredy cat. Let's go to the haunted house. Let's go to the haunted house. All right. Let me see. Lo que acabo de aprender. All right. So scaredy cat. Yes. So it's para decir que alguien tiene mucho miedo de muchas cosas. Scaredy cat. All right. Number two. Our second idiom is night owl. Night owl. So I always forget how to say owl in Spanish.
Oh, búho. Entonces, recuerden que eso no es una traducción literal. No estamos hablando de un búho de la noche, sino es para describir a una persona. So remember that these aren't literal expressions. Okay, so what is... Okay, Sonia, that's a great example. So I don't like scary movies. So Sonia, I could maybe say, Sonia, don't be a scaredy cat. Let's watch a scary movie. Okay. And number 2 here, night owl. Night owl, para nuestro modismo. Night owl es para describir a alguien que es como más activa durante la noche. O hacen como más cosas durante la noche o están como despiertos hasta muy tarde. Podemos decir que esa persona es un night owl. Night owl. So, for example, let's listen to another example sentence. Okay, on the weekend, Ivan David, maybe you are a night owl. Very good. So I could say, I'm more of a night owl. I work better when it's late. Recuerden que yo no estoy diciendo que yo soy un búho, sino es una expresión común para decir que una persona es como más activo durante horas de la noche. I'm more of a night owl. I work better when it's late. Entonces, cuéntame aquí en los comentarios, envíame tus ejemplos de usando estos modismos en inglés. Okay, send me your examples here in the comments with your sentences using these expressions. All right, and number three, to have skeletons in your closet. To have skeletons in your closet. What does this mean? Y recuerda que eso no es literal porque yo creo que puede ser como un poco scary para alguien pensando que tienes como un cuerpo o un esqueleto en el closet. Pero no es literal, no es literal. So to have skeletons in your closet, it means that you are hiding something that you don't want other people to know about. So the skeleton in the closet is like your secret. Entonces, recuerden que eso no es literal. Yo sé que ustedes probablemente no tienen como cuerpos en un closet, pero es más para decir que tienes un secreto, que no quieres que la gente sepa como este secreto, tienes un skeleton in your closet. So, for example, I could say, he definitely has a few skeletons in his closet. So, él tal vez tiene como unos secretos que no vamos a saber qué es el secreto, pero él está como escondiendo algo. All right, so those were our 3 Halloween idioms. All right, Stephanie says, you are a scaredy cat. My brother is a night owl. Excellent, very good example. Entonces, envíame tus ejemplos aquí usando estos modismos en inglés. Okay, Avivilla says, my husband is a night owl because he sometimes gets up at night. Excellent. I'm sometimes a night owl, so maybe he doesn't sleep well. He's more active during the nighttime. Okay, she has skeletons in her closet. We could say she has skeletons in her closet, or I have a skeleton in my closet. All right, very good. So, scaredy cat, night owl, skeletons in your closet. Y recuerda que podemos usar esas expresiones como en cualquier día del año, no necesariamente tiene que ser Halloween, pero son spooky, ¿no? Skeletons, owls, cats. All right, let me see. Oh, so hay un dicho que se dice, todos tenemos un muerto en el placar. All right, very spooky for Halloween. Okay, I think I wouldn't be a great night owl because I love sleeping during the nighttime hours. Perfect example, Dieguitons. Very good example. Perfect English there. All right, guys. Well, that concludes our Halloween class for today.
So I hope that you guys learned something new. Espero que ustedes hayan aprendido una palabra nueva, vocabulario nuevo para celebrar o terminar de celebrar este día de Halloween. Y recuerda que tenemos clases en vivo gratis todos los días, de lunes a viernes a las 12 de la tarde. Entonces yo voy a estar mañana aquí con ustedes a las 12 de la tarde para otra lección gratis. Pero recuerden también que estamos en las últimas horas de nuestra promoción de oferta especial. Entonces ya estamos en las últimas horas. Entonces para más información, envía la palabra profe aquí en los comentarios. Y se me olvidaba mencionar, si ustedes quieren más información o si ustedes quieren tomar una prueba gratis de inglés, si ustedes están aquí en esta clase y ustedes están pensando, no sé en qué nivel estoy, bueno, Open English tiene una prueba gratis para ustedes. Solo tienes que enviar la palabra test aquí en los comentarios, TST, para más información. All right, yes, test. Thanks to you, Best. Happy early birthday. Thank you, Lenita. Thank you for this early birthday wish. And I will be back here tomorrow, 12 o'clock in the afternoon. I know there was a time change. Había como un cambio de hora en varios países, pero vamos a salir en vivo a las 12 de la tarde Central Time, si no estoy mal. Entonces nos vemos mañana. Espero que todos tengan una feliz noche. Thanks, everyone. Happy Halloween.